Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. It delivers, don't worry. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season, and yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. That's all I'll say right now. But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. Our kingdom is cursed. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests with us, the immortals, to rescue him and save the empire. But we weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. Здорово, Джо. О, видишь, новый принц Персии. Толерантный, как всегда. Гачемучный. Гри. Ну как раз для тебя. Я думаю, она несложная будет, казуалочка такая. There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming. Ну ты же любишь всякое вот это фигню играть. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Воу-воу-воу-воу-воу. Mortal Kombat, погнали. It has been 4 years since MK11, and ever since Ed Boon and the team have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline. А Сашка согласен, Гриня. Зайди там к ребятам на стрим, скажи то, что они пропускают презентацию Mortal Kombat. Сашка, скажи.
gameplay, and yes, of course, Мышка забанит тебя, правда. Ну, ничего. of Mortal Kombat 1. Let's do it. Че он видел? Это первый ролик. Презентация. Че он где видел? I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight. Ну и где здесь перезагрузка? Что здесь изменилось? Это геймплей здесь впервые показывают. You have proven worthy of joining us. Come, there are other champions. Один в один. Что за перезагрузка, я не понял. Sento, it's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Оксаночка, кофеюшечка, привет. Вообще не вижу отличий. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm. God. Какой курсор? Нет никакого курсора. Это суперка в МК была. Да. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Да это я туда-сюда его снимаю, одеваю. Сейчас перекушу по-бырому и нормально. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Чё ты там? Ой, Гриня, а чё у тебя с микрофоном происходит там? Это... Лучше помолчи. Во-во, только факюшить можешь? Нет, чтобы настроить нормально все. Факюшить тут. Ну правильно, с хрипы. Я же старенький все-таки. Я кряхчу, скреплю, хриплю. Короче, я не знаю, что они тут это. Перезагрузили. Ну, вот это для современных геймеров. Сожрут все. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! О, Эд Бун! Кунлау или Люкан? Congratulations. They love you. All right, well, Ed, first of all,
Ну, я не знаю, что они там мутят, Гринь. Это для этих. Для современной молодежи что-то мутят, крутят. Кошмар. Что происходит с современной игровой индустрией, не знаю. Сейчас я подойду, ребят. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the one is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You have your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they... A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see... That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. Okay. And so the combination... Oh, I see. So you can bring them in a combo almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want. And they have, like in the middle of a combo, they'll have a lot of... basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah, some of the characters are going to be... Оксаночка, ты видела презентацию «Принца Персии»? Показывали нам тут. Нового. Right? you can same thing with Scorpion, but a lot of our cameo fighters are kind of... Там такой сексуальный принц, so you'll notice Sonya черненький. and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprised ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah. Exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, kind of nod to the old. Ну, судя по ролику, 2D будет, 2D с половиной, то есть не трехмерный, а 2D-платформер какой-то такой будет. People don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. The first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really. Джо, они десексуализировали все. Times over the last 30 years, we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5 times. Так что они достаточно сделали. So you're going to hear John Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard. О, Жан-Клод Ван Дам будет Джонни Кейджа озвучивать. That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years, and so but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look
at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Короче, непонятно, что нового. Thank you so much. First Как look, был how говном, about так и combat? остался. Awesome. Thanks. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release. Это какой-то акшон-RPG. Сейчас покажет нам. Anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine gameplay. PoE 2, ёпарасоте. Кто у нас тут любитель? Асисяй PoE, любитель PoE. Оксаночка, ты любитель PoE вроде, да? Или нет? Или я тебя с кем-то путаю? Ну, лучше, чем Диабло, по крайней мере. Потому что Диабло 4 это, конечно, позорище. Ой, лучше, чем Диабло. Да какой там сюжет? Ё-моё. Издеваешься, что ли? Вон, а смотрите, блондинчик сидит такой. О-о-о. Вообще упоротый. Гляньте на него. Так, а что у нас? Street Fighter 6. Ну... Это что такое вообще? Рабагайл, рабарю. Ё-моё. А что это за экзопраймал? Я не в курсе. Ну-ка, просвети-ка меня. Ну, я понимаю, что шляпа. Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. There's nothing more powerful than imagination. It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. О, Николас Кейдж. О, ДБД, Николас Кейдж. Это по вашей части, ребят. Гринь. Кофеюшечка, это по вашей части. I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet. Давай, More than Хафан. 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage. А что, он злодеем будет, что ли, или выжившим? Oh wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this
come back. I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite. Maybe he'll be in a Hideo Kojima game. But Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game. So Ну, это, наверное, не то, что вы ожидали. Вы, наверное, ожидали вторую часть. And do you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. Вот все для Грини показываются игры. Где для меня, для про? А, кстати, Грини видел новый трейлер Платформах? Блин, как же он шикарно выглядит. Вот буквально недавно выпустили. With me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of Ой, болтовни слишком много. it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration. Нет, он выглядит лучше. Ты чё? Он намного лучше выглядит. Там спрайты четче и больше. Ой, Грин, все. Вот сравни просто и все. Вот поставь рядом две картинки, и ты поймешь все. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new. Грин, она все равно игра не для тебя. Как бы, что тебе, какая разница? В принципе. Визуально на вылке играй, и все хорошо будет. Sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive. Что кулдаун? Да вроде да, давно уже они актеров пихают. Every sign you make has to be timed perfectly with the. Тот же самый Mortal Kombat. That was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Это еще какой скилл найти все сундуки запрятанные. Thank you so much. Hopefully the first Betty. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play. Ну все, копите там очки всякие эти. Наверняка он не бесплатный будет, этот Джонни Кейдж. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage. Во-во. Во, хоть что-то покажет. Ну что, покажешь, какие-нибудь способности у него? Не знаю, что за коллаб такой. Here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something. О, это же Ведьмак. Volume 1 debuts on June 29th only on Netflix.
get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Neutrality. It won't get you a statue. But it'll certainly help in keeping you alive. I won't abandon Siri. Neutrality has consequences too. You're right. Embrace. Well, that's deeply. У меня взял просто так отключился этот. Рута не чат. Почему? It's all connected. I mean, she's at the center of it. If war is coming, there is no hiding her from it. У меня с трансляцией все в порядке, а? You sure about this? Что ты меня выкинул? Черт, пропустили все. Ой, я не фанат ни вселенной, ни игр. Но что-то мне подсказывает, что сериал полное говно. Хотя все от меня на это полное говно. Ну, people have it, если 3 сезона уже сняли. Is that so? I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please don't hurt me. And then wow! Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Да. О, Epic Games что-то. Чё? Flying Hawk. Painkiller какой-то. Во, Painkiller, что ли? Неужели? Конечно, видел. Воу. Witchfire какой-то. Не, ну VR это... Кошмар, блин. Кошмар. Так. О, мне такой телек нужен, это самое.
Для Соньки. We have no choice. The root will destroy everything. For all time. Соус какой-то, что ли? А, это же. Как она, блин? You sure? Вроде прикольные они эти. Прикольная. Souls-like, я забыл, как она называется. А. Remnant of the Ashes, да-да-да. А вы с кофеюрщика играете, да? В это. Ну, Оксаночка, наверное, тащила, да, все тебя, всю игру. Ну, я не сомневаюсь в этом. А, ну, конечно, да-да-да. Но я-то знаю правду. Гринь, меня не обманешь. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, Ну, ты мне это самое... a few more surprises for you. As we go through today's Купишь его на Соньку 5? Буду, конечно. Да, Оксаночка, я знаю. Everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. О, гости завалились. О, Соник, ёпрст. О. Ну, дизайн нормальный. Классического Соника. Ну, Соник никогда не был. Но Соник вообще всегда был ориентирован на все возраста так-то. Но если он коопный будет, значит он... Ну, как? На все возраста, на любителей Соника. Standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Во-во. Where's our next stop? I can't wait. Гринделка.
Это тоже по вашей части, да? Оксаночке, наверное, такие анимашные мальчики нравятся, да? Санчо, да, был. Вообще никаких изменений. Вот просто я не понял, почему это перезапуском назвали. Вот. А на ютубе перемотай назад, там практически в самом начале МК был. Сначала Принца Персии нового показали, потом МК сразу. Так, это что у нас? А, это та игра про куклу, что ли? Нет. Ну, графин ничего вроде. Не, все простушка, привет. О, Серега. Привет. Что это? Это новый этот самый, что ли? Нет. Не похоже на новый Биошок. Ну это стимпанк, видимо. Поэтому что-то с руками. А, это может быть Last Remnant 2? Или как он называется-то? А, Lies of P. Хейт, здорово, кстати. That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time. Поиграйте кто-нибудь в демку. Расскажите мне, стоит, не стоит. Lies of P не знаю, я что-то про нее так вот краем уха слышал. Что это за игра сама? Ну вот, демка же доступна. Да откуда я знаю? Я не... Наверное, слэшер Souls-like. Так, это у нас что? Fallout, что ли? А, нет, это Borderlands, похоже. А, нет, это не Ни но Куни. Хотя нет. Dragon Quest. Dragon Quest, точно. Ё-моё.
Хрена себе. World of Tanks. Интересный проект. ちょっと運転させてくれよ。おやめなさい王子、こんな人間の機械。いいぞ、やってみるか。いいのか？ Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco. Косебрак, здорово. More of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iam8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new Можно будет projects. посмотреть Let's see how День many they разработчиков. figure out in this Ну, Косебрак. Mortal Kombat был. Принц Персии новый был. Что еще? Ну так, в принципе, ничего особенного не было. Больше. Remnant of the Ashes 2 показали. Немножко показали этого Pass of Exile 2. Next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Amazon Games. Ой, Филыч! Привет, окаянный садомит. О, кстати, Филыч, посмотри новый ролик Принца Персии, тебе очень понравится. Ролик нового Принца Персии, тебе прям вообще зайдет на ура. Я думаю, это для мышки. Играю. Она любит ММО всякое вот это. Хотя я тоже поиграл бы в хорошую ММО на самом деле. Ну, если выйдет что-нибудь типа New World, это вообще будет стыд и позор. Ну да, это... Ну, надо будет смотреть. Ну... Санчо, я тоже офигел там, ну, вообще практически изменений нету. Даже в механике. Как вот она... Вот этот вот упоротый парень вообще. Грини, наверное, такое же. Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look.
Не, Никсон. А, ну, рыцарь, чернокожий рыцарь, это да. Ну да, Санч, я просто так тоже я не понял, почему перезагрузка это, там, Mortal Kombat 1. А, кстати, по-моему, там Джонни Кейдж Ван Дам будет озвучивать, я насколько понял. Педамаг какой-то, ну это для Филыча. Вот это, да, понимаю, танк. А что это такое вообще? Фархейман. Ничего не понятно, но... Ну, опять, наверное, донатная помойка. Во, для Грини! Во, для Грини! Да, Грини, вот! Дождался, наконец, что-нибудь для себя. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light to stay human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them, you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Что случилось? О, Крэш! Что это? Что это такое? Опять коопная какая-нибудь срань? Понятно. Косебрак, наверное, да, какой-нибудь Крэш-Бэш. Что за Samsung Gaming Hub? Ничего не понял. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great? By the way, Crash Team Rumble is going to feature playable О, Алти пришел. Neo Cortex's right-hand guy in season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on. Кстати, он в начале стрима, ну, в начале шоу сказал, что в конце что-то будет невероятное, просто крутое. О, Ремеди. А, Alan Wake 2. Алти, съезди к нему, вкинешь ему. Вытащи его из запоя. Не, хейт, не особо верю, но... Ну вот, знаешь, вот сейчас, по крайней мере, нормальные игры показывают, более-менее. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player Ну я-то кореша. Ну я-то не бухаю пока. at given points in the
in the story as they choose. Yeah, we saw obviously at the PlayStation event you revealed. Блин, как бы что там с ним плохого не случилось. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls and she's sort of living a narrative. Может съездить, правда, к нему? Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero. Да есть там стример усатый один. Не, ну, хейт. Ну, не одни же казуалки показывают. Что-то показывают, вот. Что они хорошие или нет, это, конечно, да, спорно, но хоть какие-то громкие анонсы. А то смотришь какую-нибудь выставку, там одни казуалки какие-то убогие показывают, совершенно неинтересные. Ну тут вот показывают. Alan Wake. Вот про Корги игра для Грини. Тоже интересно. Соника показали нового. Кстати говоря. Separate missions? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we Но он тоже, конечно, спорный. Playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not Архангел, сейчас секунду. Everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural. Я уже забыл, где это отключается. She will be going in very quickly. She has to learn to survive, and with that, all the players will be on that. Должно быть нормально. Какой? Это же этот самый. Там ты Пету чалти. Это же Макс Пейн. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. Да не за что. Обращайся. In many surprising ways, but there is no right way to play through this. Это же легендарное лицо Макс Пейна. Уалти, ё-моё. Пету что-то вот «Принц Персии» показывали. Ну, потому что это лицо этих Ремеди. Они Макс Пейна делали, Алан Вейка. Я забыл, кто он там в Ремеди. Interactive. Какой-нибудь менеджер по коммуникациям. Может там главнюк какой-то, хрен знает. Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Не знаю, мне и первая-то не особо зашла. Прикольная так, конечно, ну... Ух ты, ё-моё. Санчо, а тебе этот нравится, Алан Вейк? Кто у нас тут любитель вообще хорроров? Ну, вроде атмосферненько так. Ой,
эти дешевые скримеры, блин. Да ладно, про Алан Вейка не слышал? Странно. Ну, в ауте. Сейчас без этого никуда, без повесточки. Особенно в американских играх. Они своей повесточкой Street Fighter так засрали, блин. Ах. Жалко, конечно. Нет, в первой части был мужик. А во второй части сделали мужика и вот черную женщину. Обязательный атрибут. Без этого никуда. On the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here, like I saw it in a dream. А вот я не... Ну, наверное, да. Лесба, наверное. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. А ГГ это вылитый этот Киану Ривз, но не Киану Ривз. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and О, Space Marine 2. О. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. А я не помню даже, что там было. Я в нее играл. Хейт, не знаю. Мне он больше напоминает Киану Ривз. Ну вот, фанаты Вахи ликуют. Тиранидами махаешься. Нормально. Вот, Алти, ты фанат, да? С Вархаммера. За императора все такое. Ух ты, ё-моё. Ну, Хейт, я как-то вот Болтган не добрался до него. Ну, простой коридорный шутер что-то не очень меня интересует. А вот, да, копчик, Space Marine. Да, это интересно. Алти. Да у вас вообще все в Империи говно. Вот орки это да.
О, вот это для Грини тоже игра. Beautiful indie game, yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Джон Карпентер? Это вот по части Санчо. Он там... Ну, вряд ли, что это нечто. Зомби какие-то. Опять, конечно, какой-нибудь... Во, Токсик Команда. Это про Гриню точно. Токсик Команда. Ну, очередной этот самый... Коопный... Шутан. А Карпентера так сюда прикрутили. Денег ему заплатили для имени. Так что, Сань, зря ты надеялся. Ну, я понял, нечто. Я думаю, они вряд ли эту франшизу будут воскрешать. Хейт, ну, видимо, зашел, если делают очередной зомби-шутер. Во, балдуры. Вот это тоже интересненько. Оксаночка, будем играть в Baldur's Gate 3? Если там будет кооп, конечно. Грин, я ж тебе 1000 лет назад сказал. У тебя бумажки нету. В паспорте у тебя штамп есть какой-нибудь? A mad dog understands the yank of the leash from the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Так, Грин, мы-то все знаем правду, что тебя Оксаночка везде тащит во всех играх. Это ты нам не объясняй, Санчо. Мы про тебя все знаем. Ой, Алти. Blizzard уже старая давно умерла. Я не знаю, что так Diablo 4 восхищаются. Говно говном. Абсолютное. Короче, ничего не показали путного. Is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation. Ну, я не знаю. Spider-Man я как-то холодно отношусь вообще. Game director at Insomniac, Brian. Thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This is, you know, this is it. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men. So
Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of two characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the two villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there, I two promise. main ones, but we have some new art to show of, we obviously, Craven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about... Я не буду ссылку смотреть сейчас. Ладно, пока они тут болтают, я пойду кофе сделаю. Все равно ничего интересного не скажут. Бла-бла-бла. О, кто вот этот вот за герой? Я что-то его не помню. Не особо помню. Хотя он в заставке был, да, в оригинальной, к этому, к сериалу. Ну, то, что ты кривую какую-то. Ссылку, видимо, дал. Can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay. There's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. He's we call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay, it's what happens, how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of I mean, the city is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're gonna tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. October 20th, Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, and we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon dynasty, and some huge bosses, too. Так. О! Для Грини игра. Покемоны какие-то. Ну точно. Пикачу с автоматом. Это все, о чем я мечтал в детстве. А, это Monster Hunter World такой. Понятно. Monster Hunter World во вселенной Покемона. Неплохо, неплохо.
А, это вот для мышки, наверное. Перлабис это Desert Online, Black Desert Online, что-то новое. Да, ниндзя-самураи. Ну это Black Desert 2, что ли, какой-то? Ну да. Дополнение. Вот. Мышку надо обрадовать. Ага. Властелин колец про гномов. Да-да. Копи Мории. Ё-моё. Dark Souls, как ее. Со строительством. Ну. А есть же эта игра про гномов, как Dwarf Fortress называется, что ли? Тоже там. Ой. Да. Такой бумоник. Ну сколько? 1100-150 стоит. $250? Нет, не 250, вряд ли. 250 это там подарочный сертификат какой-то вроде пишет. Не, ну почему, Гринь? Может там что-то строительство всякое для любителей. Ой, что-то с финалкой. Ух ты. Что это? 7-я финалка? Или что это? Что это? Что случилось? Или это мобилка какая-то убогая? Ну да, наверное, мобилка. Ну, 100% мобилка. Не, спасибо. А, ну да, мобилка. О, господи. Ну да, да, вот мобилки вот эти, это для Грини вот это вот. Now, speaking of Final Fantasy, no. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America.
to the living, death to the dead. Алти, он не только любит плохие игры, он еще и казуальные плохие игры любит. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. А это что такое у нас? As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Death to the dead. Do we kill? To be together again. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Не знаю. Ничего не могу сказать. Якудза новый, что ли? Ал, тебя больше еще долгое время, наверное, ничего другого выпускать не будут. Казахи, да. Ну да, якудза какая-то. Для любителей. Ну да, якудза серия. Не, ну у якудзы есть свои поклонники. Не могу сказать, что плохая серия. Опять эти. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12, come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. How long has it been now? 3 years. Это, наверное, по обкурке поплавать ништяк будет. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? Ну так. Прям как я. Только просыпаюсь сразу. За пивко. Ну или 100 грамм, если есть. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty. along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Чего не веришь? a new Warzone location with points of interest. Нет, я сейчас пока не бухаю. А так, когда бухаю, просыпаюсь раз и... It's all happening. Check it out. Here you go.
Да. Опять эти... Ой. Военная игра, блин. Костюмированное шоу. Индейцы какие-то. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. And to celebrate their contributions in the О, это надо отметить. 75 лет Porsche. in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Обязательно, Хейт. А, я думал, Соньку выпустят лимитированную, а это Xbox. Вот, Санчо, это тебе надо в коллекцию приобретать, по-любому. Сколько она стоит, правда, будет непонятно. Here it is, the Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right, next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy. Ой, ну это для компуси, для успеха, ну и для Грини, конечно. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fate Farm. Ну, во. Вот компусь прям будет в это играть. Точно. И Гриня. А, ну да. Он будет только завидовать всем. Ну вообще, воу. Игры, которые мы заслужили, как говорится. Не, он на ПК тоже выйдет. Так что не все потеряно. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been. Да как нет, ты не видел там сколько их? Ой, мобилочки, конечно. Ну, я говорю, игры, которые мы заслужили. Some new game modes, yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam.
All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen, I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff. Глядя вот на эти игры, мне плакать хочется, на самом деле. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes... И жалко нынешнее поколение геймеров. A little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards. Whoa. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first. Ну, аут, да. Moontus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. No, you're just being mean. Не понял, что это было. Но... Ты тут пропустил, Грини, такую игру показывали. Ё-моё. Как ты такой анонс мог пропустить? Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Кавам. Arthur, I have sacrificed everything to save your kind. Мобилочка, что ли, очередная? Ну да. Наверное. Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy of your legacy. Не знаю. Я Лоли не видел. Господи, ё. Это что еще? This world needs champions. Ё-моё. Еще очередное. Очередные Фортнайты. Ну, Грин, это выбор твоего поколения. Такие игры. Ну, 4Х стратегии.
Уважаю, но не играю. Stellaris. Кто у нас там Stellaris любит? Ну, этот на любителя, конечно. Может, кому зайдет. Стартрек, что ли, какой-то? Грин 43 подарил 1 премиум. О, спасибо, Грин. Алекс, я сам в шоке. Олти подарил 1 премиум. О-о-о. Алти, тебе спасибо. Спасибо, ребят. My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth. Комары, что ли, тут появились? Блин, надо закрывать окно. Check it out. Вот, Twisted Metal, что ли? Ёпрс это. Да неужели? В смысле сериал? От Netflix? Ой, Алти, на Кубе там мелкие комары, они еще назойливее, чем наши. Это вообще, блин, такие они сволочи противные. Like it when the beat go? Baby, let your booty go. Girl, you want to show? The thong, the thong, thong, thong. Do you love the silver-haired god? Don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many Алти, times, ну, the disc broke. может быть, игру анонсирует. Я люблю Twisted Metal. There's a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's forced habit, I guess. Ну, сериал по Twisted Metal. А, Пикок какой-то. Пикок, я даже не в курсе, что это. Что? Сериал по Twisted Metal? Allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the Time Shift Warrior, coming later this year to PC. Hadouken как. Ну вот эта часть шоу меня не устраивает. Говно какое-то показывают. I'm here again. That's another me. I look good. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. А, это от создателей этого, что ли? Одесса, наверное. Что-нибудь. Алтис, живи с этим. Так, надо. Onwards. I can feel that there are more. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player
first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. Это, по-моему, от электроников, да? 3D-шутер. Led by Darren Barnett as the main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Doing? Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage Jack comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's Какие микротранзакции? Street rat is what he was. But he, yeah. Не, ну я понимаю, что... Но сейчас микротранзакции во всех играх. Как бы... Это уже не удивительно. Недостаточно купить игру. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the... Да сейчас все короли этого поноса. Юбики и... Вот было бы как с Atari в свое время. Весь игровой рынок нахрен рухнул на 90%. И потом Nintendo его переродила. Вот было бы сейчас так, а? Все бы это нахрен рухнуло и заново переродилась. Ой, я эту актрису вообще ненавижу. Если это та, про которую я думаю. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Ну, он боебаба. Ну, электроники во всей красе. Мне комара надо поймать. Он же мне спать не даст, сука. Есть. Один удар, один фраг. Учись, Гриня. Комар повержен. Одного удара. Гриня, ну 3D-шутер. Ну, не видно, что ли? 3D-шутер от Electronic Arts. Что ты хочешь нового здесь увидеть? Коридорная казуальщина будет. А тут и второй есть. Ну, я тебя тоже поймаю. Да, был один, а стало уже двое. Сейчас поспать не дадут, сволочи, мне наверняка. Да ладно. Геймпад-то уже не нужен, он прем подарил, и то уже праздник. Так и быть, буду DualSense использовать.
We're only going to win this one together. Sigil up. Да, Гринь, ни одна игра Electronic Arts не стоит $70. Ну, хотя, этот самый Dead Space ремейк вроде как отличный. Остальное не. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Чего забанили? Season 3 Wilds launches, and today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to Чего мне забанят? DualSense мне забанят? Как? Hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new battle pass lineup where you can unleash the Да, ну power. Fortnite. Yes. Два ролика про Fortnite, как же. Трансформеры, блин. Что происходит на экране? Да-да. Оптимус Прайм. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand Хэмл. Хороший вопрос. А, нет, есть женщина-трансформер. Есть же. Розовенькая такая. Или это в другом мультике было? Была же вроде такая розовенькая. I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still here at the scene of this terrible disaster caused by a massive tornado which swept. Ой, это что, вторая часть ремейка финалки 7? Наконец-то. А, Старми. Не, кстати, когда все выпустят полностью, я, наверное, поиграю в ремейк 7 финалки. Обожаю музыку в 7 финалке. Просто вот. Жалко в 16-й там композитор, как его? Люблю котов, чё? Почему нет-то? Ред 13 нормальный персонаж. Он, правда, пес? Бугенхаген, дедушка. Ну, Ред 13, да, вроде пес. Что, не похож, что ли? Тифу, как всегда, бесподобно.
We woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Нет, тут нельзя, наверное. They say she's a monster. That she can peer inside you. Into the very depths of your soul. Джинова? That she can become those you hate. Или кто это? Those you fear. Those you love. Free you yet. You murdered my dad. You burned my village. You know that I killed her. So, who is she? Что за ребёс? Что это такое вообще? Не ремейк, а ребёс? Что? To PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right. That's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. Не, я понимаю. End of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, А первый раз не ремейк? Liberty, Я as well понял. as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. Ну, ё-моё, всё. Ничего практически интересного не показали. Ну чё, будем ждать Capcom Showcase. Она 13-го в 2 ночи будет примерно. Может, там что путное покажут. Да мне не особо интересно этот Exoprimal. Роботы, фиговоты. Ладно, будем... ну еще, я не знаю, будем... О, что-то Cuphead. Что это такое? Ну вот DLC, что ли? Прикольно. О, Physical Edition. Hi everybody and welcome to the Day of the
Dead's digital showcase. Thanks to Jeff Keighley for having us be part of О, Тим Шафер. Games Fest, and thank you to all of you, the millions of people watching out. Millions of people. God, that can't be right. This thing has really grown since it started 10 years ago here in San Francisco. Day of the Devs was an idea from Double Fine Productions and their friends at IM8bit to put on a show that really celebrated video games. Ну ладно, я не буду это смотреть уж. Все, спасибо, что зашли, спасибо за поддержку. А Сися, ты опоздал уже. В принципе, можно сейчас, секунду, ребят, календарь я гляну. A live event and a digital showcase, so people from around the world can enjoy all of these amazing games. We had record number of submissions this year, more people wanting to be part of Day of the Devs than any year previously, and we have more world premieres today than ever before. I'm excited. I hope you're excited, and please, without Короче, смотрите. Значит, Future Game Show 10-го, но это я не знаю, что. Вот Xbox будет гейм-шоу 11-го. Но я, наверное, работаю 11-го. Так что без меня смотрите. PC Gaming Show 11-го будет. Ubisoft, ну это специально для Грини. Я не думаю, что Ubisoft что-то хорошее выпустит. И вот Capcom Showcase 12-го. Ну, считай, в 2 ночи 13-го будет. Так что, так вот. Ладно, всем еще раз спасибо. Не знаю, может я попозже ночью запущу. Побегаем еще вот в бейсболиста.